equilibrium. It primarily focuses on understanding the behavior of fluids under the influence of gravity when they are not in motion. So in principles are fundamental rules or ideas that serve as the foundation for understanding and guiding how something works or how it should be done. So hydrostatics explains phenomena like buoyancy, floating, and submerged objects. So mo nang meaning sa hydrostatics. Dadari ang explanation again, dira ninyo magets unsa ng buoyancy, gibisay lang ako. Dira ninyo magets unsa ang buoyancy, unsa nganong mag-float ang isa ka tao, isa ka object or even ang tao, and nganong naing mga na-submerge nga mga objects. So diri na to magets ang hydrostatics and how to solve hydrostatic. So one of the examples gyapon sa hydrostatic is like kanang dam design. So dam design is ang engineers use hydrostatics to calculate the water pressure acting on the walls of a dam. So by hydrostatic, if puhon-puhon mag-water mo, daani, dari ninyo ma-engage ang hydrostatic more on how to solve hydrostatic labi na mag-build na mo og dam. Kaya ang dam magid is baga kina siya nga wall and so on and so forth. Next is ang floating ships. So hydrostatics explains why large ship floats. So what is Archimedes principle? Next, when it comes to kining number 5, kining medical application. So tingala mo sa medical application when it comes to hydrostatics. So isa ka example na isang blood pressure measurement. So kani siya madunggan ko? Di makita ko ang madunggan mo. Makita ra po ako ang ano. Okay. Kina ko sa akong PowerPoint makita ko sa sulat ma'am? Wala. Wala kay gisulat. Okay. So again, there is number 5, medical application. So ang isa sa mga examples ana is ang blood pressure measurements. So works on the concept of a hydrostatic pressure of blood in the arteries. So kanang diba magpukano sa blood pressure, diba, na man ay equipment. So, na ay hydrostatic na force. So, mani mga importance of hydrostatic. Number 1, ship design and navigation, hydraulic system, aviation, architecture and construction, medical application, research and education. So, next, topic 1, unit pressure. So, muna ni siya. Na pressure. So, pressure is a fundamental physical quantity that measures the force applied to the specific area. So, force, dapat na siya formula. So, later on. So, force is the push or pull applied to an object. In the context of pressure, force is what's pressing on or acting upon a surface. So, kaget sa zero say force, no? So, area refers to the surface over which the force is applied. It's the size of the region that the force is distributed across. So, kani nga PowerPoint, kani nga presentation na dari is i-explain lang kung sa definition sa pressure, force, and area. So, not the formula. So, this is the formula of the pressure, force over area. So, this diagram. So, diba, kaning diagram, unsa ni siya nga, mangutana lang ko, nonsense rin yung question. So, unsa ni siya nga figure or unsa ni siya nga shape? Familiar mo sa shape? Cylinder. Okay. Yes, very good. So, this is cylinder. So, cylinder represents a common fluid. Wait lang. Magkuhan lang ko. Ay. I need a pen. Put siya mo pen. Yun. Okay. So the force shown by this arrow, this one. Kini. Shown by the arrow is the weight of the fluid acting downward due to gravity. In this one, kung kini yung area,
is the cross-sectional area of the base of the fluid column. So it means that the pressure exerted by the fluid on the surface below is given by the formula of, again, pressure is equals to force over area. So in hydrostatic, this force usually comes from the weight of the fluid column. So usually, force, weight of the column. Force is M times J. Ano na-erase siya? M stands for mass. Ano nang i-erase? Sorry ha, pangit. Mass. G is for gravity. Sulatan lang nyo guys, gravity, right? So, di ba, pag bungkagoy nato na siya, dali na lang ko mag-sweat. So, F equals to mg. Follow na lang mo ha. So, di ba, rho V. Familiar mo, anak? Nganong na rho V ni? Ang mass is equals to rho gravity height times area. So, basta tingala mo ha, giguba lang na ako ang volume to H height times area equals volume. Right? Familiar ba sa inyo ni? Nganong ang mass equivalent to rho times volume? So, kamo na mag-discover na nasa chapter 1. So, thus, the hydrostatic pressure becomes P is equals to A over F or rho GH. Okay? Later on, magets na ninyo. So, topic 2, Pascal's Law. Pascal's Law, also known as Pascal's Principles, is a fundamental principle in fluid mechanics. So, named after French mathematician and physicist Blaise Pascal. So, he said that when a change in pressure is applied at any point in a closed fluid, it is transmitted and diminished throughout the fluid in all directions and acts with equal force on equal areas. So in simpler terms, if you push or pull pressure to a fluid, a liquid or gas in a closed container, that pressure will be transmitted equally in all directions within the fluid. This means that any change in pressure you make at one point inside the fluid will affect every other point in the fluid. So, mas magets ninyo ni next slide na to. So, katong giingon ni Pascal's law, kita mo aning diagram. Kini nga diagram. This one. So, this diagram of hydraulic system. So this illustrates a practical application of Pascal's law, like a hydraulic lift or press. So it shows a fluid-filled system with multiple pistons. So this one is the multiple piston. Mga piston na sila tawag ani. Indicates A, B, C, and D of different sizes connected by pipes. So this one connected by pipes. Right? So when force, this one force, so kung naari force is applied to a smaller piston or like kanabitang i-press down siya, so the pressure transmitted through the fluid, so fluid naman ni siya diani, padulong siya dara, causing the large pistons to move greater force. So this demonstrates like how hydraulic system use Pascal's law to amplify force. So wala magpasabot nga ang forma or ang kadako sa tubo, ang pressure sa fluid ana maningkamot bitaw gyapon siya na ipantay ang tubig sa tanan vessel. This one kita mo aning na ay this one. So kana.
So even though nga lahi sila og mga diameter or sizes, ang pressure again is iya gyud paningkamutan nga magpareha sila because of the pressure. Later on, mas magets gyapon ninyo na later on. So diri naman sa ni side, this shows basic representation of Pascal's law with a kanilang is single piston in a container of fluid. So when a downward force, this one, is applied to the piston, so the pressure is transmitted equally in all directions. So here, musulod diri ang pressure within the fluid as indicated by the arrows pointing. Did you see this one? Arrows pointing outward. So, meaning ani, bisan gamay ra ang pwersa nga imong gibutang sa gamay nga piston, diri bitaw this one. Makahimo gyapon siya og dako nga pwersa sa kini bitaw nga area. That is this one. Pwersa sa nga dako nga piston tungod kay mas dako ang area diri nga part. Nagets ninyo? Murag naglibog ko sang giingan. I mean, naay pressure, maskin gamay nga area ang gisudlan sa gamay nga pressure, pag sulod diin ni, same pressure gyapon ang mga dawatan ani nga area. Since dako man ang area nga iyang gi-push and pull. Mo nang gitawag nga Pascal's law. Okay? Later on, sa problem, mas magets ninyo. So another example sa Pascal's law. So naay tulo ka diagram, right? Dian ni, wali na to makita. Kini na ay P1. Dari na ay P2. P3 ata. P2 na siya. So P2 na siya. So di ba makita na to nga naitulok, dari Bisaya na ko natay makita dari nga tulok ka tubo. Nga lain-lain og porma. Usa, kini siya, nawala akong papel. Kini siya gatuyok. Lagi mo sulat. Kini gatuyok. Usa gatuwid. Itong gaana. Ang isa nakakorbada. Kining korbada, kining tuwid. Pero, sino nakita? Pareha sila og kataas nga 15 meters, right? Kini siya, kaning gatuyok, 15 meters, gyapon na siya. Wala lang gipakita dara, 15 meters. So, ang pressure sa ubos sa matag, kini bitaw matag tubo nato, kay pareho ra. Tungod kay ang pressure sa fluid or tubig, nagdepende lang sa formula nato nga P is equals to rho G H. So, mapareha ra kay ay later on. Mao nga bisan unsa pa bitaw ang porma sa tubo, basta pareho lang og kalalom, kataas, og and all like materials og ang fluid, parihara ang pressure sa ubos. Here, parihara ang pressure nato nga makuha diri. Dari yung siguro, dari lagi ni. Dara, diba P1 is equals to P2 is equals to P3. Kaya tungod sa height, kani pa lang formula, makita na nato nga same ra dapat ni sila og pressure. Same man sila height, ang gravity same ra, ang rho same ra since water man. So kung i-explain akong tunga, diba kining tunga is balon. Marag balon man siguro ni 15 meters ang kalalom. So ang pressure sa ubos sa balon, pareha ra gihapon kung i-compare nato sa mga tubo nga 15 meters. Meaning nga ang pressure sa ubos diri dili magdepende kung lapad o nipis ang sudlanan, kundi ang kanigid iyang height, ang kalalom sa tubig. So mo ning definition ani. Next, kining naihos. Kung kaning tubig sa balde mas taas sa tumoy sa hose, this one ang tubig dari, musukod gyapon ni og kaya bitong sa Bisaya ganing musukod, tama ba musukod? Musugod kini gyapon og agas paingon sa gawas tungod sa gravitational, diba kabantay mo nang ibutang na to ang I mean like hose, diba na magyapon gagawas diri nga tubig. So, tungod na sa gravitational pressure.
nga pagpantay niya sa level sa tubig. So ang gitawag ana is mo nang gitawag nato karon nga hydrostatic pressure. Nagdepende lang kani sa kalawlumon, dili sa porma o kadak-on sa sudlanan. Mao nga ako ang tubig naa sa 15 meters nga kalalom, pareho ra gyud ang pressure sa ubos bisan unsa pa ang porma. So ang siphon man tawag ani ilahang kaning diri nga mga asa mo sulod ang tubig. Nagpakita nga ang pressure mahimong gamiton aron ipasaka ug ipababa ang tubig gamit ang gravity. So mo nang gitawag nato karon nga Pascal's law. Topic 3, absolute and gauge pressure. So gauge pressure are pressures above or below the atmosphere and can be measured by pressure gauge or manometers. So atmospheric pressure is the force exerted by the weight of the Earth's atmosphere on everything at or near the Earth's surface. So it's like the invisible weight of the air pushing down on us and everything around us. So standard atmospheric pressure at sea level is about 14.7 pounds per square inch or PSI or 101.3 kilopascal. So this pressure is crucial for various natural and human-made processes like breathing, weather patterns, and the operation of barometers and vacuum cleaners. So again, nabalik na po ng atmospheric pressure. And naay additional, which is ang vacuum, is a space that has all matter removed from it. Excuse me, ma'am. Yes? Na daw magpa-admit sa kuan, ma'am, meet. Okay na. So again, absolute and gauge pressure. So under normal condition at sea level, so mo ni ang mga equivalent sa atmosphere. Paki-note na lang. So usually ang naglahi lang ani is ilahang unit nga gigamit ang uban SI, ang uban naka English, and so on and so forth. So note, absolute zero is attained if all air is removed. It is the lowest possible pressure attainable. So kanina pa-admit. Pila na ni 44, so wala naman siguro ikwan. Pag mo leave pa, di na ako admit. So the smallest gauge pressure is equal to the negative of the ambient atmospheric pressure. So absolute pressure is the total pressure at a specific point in a fluid or liquid or gas, including both the pressure from the fluid itself and the atmospheric pressure at the location. So it is usually measured relative to perfect vacuum, which has zero pressure. So mas sabta natin ni later on. Oy, nansa man eh. So P abs equals to P gauge plus P atmosphere. So this is the one of the example nga mas magets na to ang pasabot nga atmospheric pressure. So makita natin sa left side kay na point A. Anto kung papel ay nara. This one. So shows a point A where the pressure abs, this one, pressure abs is greater than the atmospheric pressure or P at. So the gauge pressure is the difference, this one, gauge pressure, is the difference between the absolute pressure and the atmospheric pressure. So P abs minus P atmosphere. This represents a situation where the pressure is above the surrounding atmospheric level. Then the right side shows a point B, this one, point B, where the pressure P abs, this one, is less than the atmospheric pressure. The vacuum pressure is a difference between the atmospheric pressure and the absolute pressure. So this represents a vacuum or negative situation. So later on, iyang i-explain kung unsaon paggamit ang P vacuum. So kanilang is nag-represent lang niya sa bitaw ang definition sa atmospheric pressure. So next, absolute and gauge pressure. So mercury barometer is a scientific instrument used to measure atmospheric pressure. So para
Mas magets ninyo nga gyud sa to pagko tong 101 is mo ni gigamitan nila og mercury barometer. So it consists of a glass tube filled with mercury, which is typically closed at one end and open at the other. So the open end is placed in a dish or basin mercury. Same mercury. Okay. So the basic principle behind a mercury barometer is that atmospheric pressure pushes down. So kita niyo dari here. Pushes down on the surface of the mercury in the dish, causing the mercury in the tube to rise or fall. So the height of the mercury column in the tube is directly proportional to the atmospheric pressure. So when atmospheric pressure is high, the mercury column is taller, and when it's low, the column is shorter. So, mani siya. Next is ang aneroid barometer. It is a type of instrument used to measure atmospheric pressure without using liquids like mercury or water. Instead of a liquid column, it relies on a flexible, airtight metal chamber called an aneroid cell or aneroid capsule to detect changes in pressure. So, ini siya more on ano lang siya, gravitational force na gyapon ni siya. As what he said here nga walay kailangan nga mercury or water. So this one, nanay formula, pressure below layers of liquid. So, kita mo aning this one. One problem namin siya nga, what is the pressure below at the container or at the bottom of the container with the different kinds of fluid or liquid. So, fluid 1, fluid 2, fluid 3. Again, nagi P atmosphere pag open container. So, P bottom, this one, P bottom. Formula ana is total gamma H plus pressure. Pressure means here. P atmosphere or usually ginahatag ang pressure. So, gamma 1 times height 1, this one. So, gamma 1 times H1, gamma 2 times H2, up, putyang ina. Sorry, na-cancel na ako. I feel you, ma'am. Sorry, may di na sa ni mag-error ron. Nakita niyo nga nag-next ko? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hi, thank you, Lord. So, kani, paki-take down notes ko ani nga formula. So, kani siya ako ang hatag sa inyo nga technique ani, kung unsa ang height lang sa fluid, mura gini ang height. Dili gina siya si fluid 1 i-add or like fluid 3, i-add mo ang whole height. Now, kung unsa ra gid iyang height sa ana nga fluid, mura gina ang height ninyo nga 8 times. Then always mindful sa P atmosphere or sa mga pressure nga ginahatag. So topic 5, pressure head. So pressure head, often referred to as head, is a concept used in fluid dynamics and engineering to measure the energy of a fluid due to its pressure. So it represents the height to which a fluid can be lifted or the potential energy it possesses because of its pressure at a specific point in a fluid system. So in simpler terms, pressure head tells you how high a fluid can be pushed or raised by its pressure alone. So muna ni siya ang kining formula na nanay height or let's say pressure head. Tawag nila is pressure head. So mas magets na ta later on sa problem again. So this one, pressure head, dagan klaseng formula. So to convert pressure head or height of a liquid A to liquid B, so these are the formula. So ang S, specific gravity, density, and gamma or unit weight. To convert pressure head of any liquid to water, just multiply its height by its specific gravity.
So liquid, height of liquid times specific gravity of the liquid. So makuha na to ang height sa water or height of the fluid. So this one, manometers. So topic 6 covers manometers. So U-shaped tubes, this one with a known liquid to measure pressure. So they move proportionally to a pressure changes. So helping us gauge fluid pressure accurately. So this diagram, kung makita niyo nga diagram, it explained that U-tube manometer used to measure pressure. So the left side, kita mo ni left side or kanina ay P, is connected to a container with unknown pressure. Then point A, kita mo sa na A, so point A is inside the left tube and point B is at the same level on the right tube. So kung unsa ang kung unsa ang pressure sa point A and point B, they are the same. Okay? So the right side of the manometer is open to the atmosphere. Right? Right, kanina yung PA. So the right side of the monitor is open to the atmosphere. So it has atmospheric pressure. So naatay PA or P at PATM. So the height difference between the two liquid levels shows the pressure difference. So nakita niyo yung H. So muna ito ang height difference. Ato nang kwaon. Usually sa mga problems, kwaon na to ang height. Hana niya. Pag duha na ka, pag nanay mga tube-tube, later on again, mga gets ninyo. So, usually, may na ba yung formula pa kita dali? Wala. So, ang formula ana is P So, P pressure equals P at or PATM. Keep. Di na ako magsulat. Pamatin na lang mo guys. Kamu na magsulat sa inyong papel ha. So P is equals to PA plus rho GH. So this means nga ang pressure in the container or ang P is equal to the atmospheric pressure plus the hydrostatic pressure from the fluid column. So these are the different types of manometers. Differential type without an atmospheric surface and capable of measuring only differences of pressure. So kani siya walay atmospheric pressure. Yun nga figure. Ini nga part. Kay close siya, di ba? So, piezometer. So, piezometer is the simplest form of open manometer. It is a tube topped into a wall of a container or conduit for the purpose of measuring pressure. The fluid in the container or conduit rises in this tube to form a free surface. So, sa tanan tube, ang piezometer ang pinakasayon nga example or like pinakasayon isolve sa when it comes to get the pressure. So, next steps in solving manometer problems. So, number 1, first, ang inyong hunaon, decide on the fluid in feet. Ano magpa-admit? Ano na siya? Late na siya or nag-leave na siya? Number 1, decide on the fluid in feet or meter of which the heads are to be expressed. Water is most advisable. So, this, kita kung in feet pa or meter. Number 2, starting from an endpoint,
Number in order the interface of different fluids. Number 3, identify points of equal pressure, taking into account that for a homogeneous fluid at rest, the pressure along the same horizontal plane are equal. Label these points with the same number. Step 4, proceed from level to level, adding if going down or subtracting if going up. So pressure heads as the elevation decreases or increases, respectively with due regard for the specific gravity of the fluid. So kanina siya ilang gi-explain ang step by step. Sige siya na next. Okay, nana. Magdanay problem. So problem 1, what is the pressure 12.5 meter below the ocean? Use SG is equals to 1.03 for salt water. So, unsa ang formula atong gamiton ani? Na siya height. Na siya specific gravity. Tas tingnan siya salt water. Tas ang gipangayo niya is pressure. Tas nasa ocean. So, unsa man? Unsa ang formula feeling ninyo ang gamiton nato pag inani? Katong PGH. pressure is equals to density times height, ma'am. Ay, koan. Specific weight times height. Okay? So, P equals to gamma times height. So, kung, diba, naka-gamma is equals to specific gravity times gamma of water. So, unsa man, pila ang gamma sa water? Unit weight sa water? 9.81, ma'am. Okay. So, 1.03 times 9.81 times height is equals to 136.3 kPa. So, kung nag-calculator mo, double check kung tama, kaya say mamali ra ba ko butang. Tama ra? Dali na. So, problem, ano mo to? Excuse me, ma'am. Dili, Dili, ma'am. 126, ma'am. 126.3 siya. Pila? 126. 126, ma'am. Ang calculator ko, wait lang. 1.03 times 9.8. 03 times 9.81 times 12.5. Aya. Very good. So, may nag-calculator. Good. 126 na ha. Di na ako i-correct. Kay mag-error na po ni siya. So, ang final answer ani is 126.3 kPa. Very good. Sa nag-calculator. So, problem 2 dapat ni. Problem 2. An open tank contains 5.8 meter of water covered with 3.2 meter kerosene at a unit weight of 8 kilonewton per meter cube. Find the pressure at the interface and at the bottom of the tank. So, kung kamo wala siya figure or like diagram or like picture, inyong ma-visual out kung siyang pasabot. Try daw ninyo dira o sulat. Try ninyo o drawing niyang giingon. An open tank contains 5.8 meter of water covered with 3.2 meter kerosene. Try lang. Try lang yun. So, maniya yung drawing. Siya tingala mo ang covered. Siya pasabot sa covered. So, naa sa taas sa water. Okay? Kita rin ninyo? Yes, ma'am. Okay. Okay na pagka-drawing na ako, ma'am. Oh, very good. Minan ko na. Okay. So, ang iingan niya, find the pressure at the interface and at the bottom of the tank.
So pag may kag interface, dari na siya. Pag may kag bottom of the tank, dari na siya sa bottom. So unsa may buhaton na to una? Ito example ako ganiya. Kwaon si Yes, ma'am. Pressure, yep. Pressure at sa Sa interface, ma'am. pressure ni kinsa man nga fluid. Sa kerosene, ma'am. kerosene din, ma'am. Kerosene. So unsa ang formula tong gamiton gani? Pressure is equals to gamma times height. Matamis. Okay, very good. So pressure at the interface, gamma times height. So 8 times 3.2 nga height. Kuha na to iyahang pressure nga 25.6 kPa. So mo nang gitawag nato nga gauge pressure. Pero kung i-add na nato ang atmospheric pressure, mo nang gitawag na nato nga absolute pressure. Okay, sometimes sa problem mingon na siya nga what is the gauge pressure or the absolute pressure. So pag maingon na absolute pressure, mag-add kita always of atmospheric pressure. Remember din yung formula nga P-abs equals to P gauge plus atmosphere. So next is kuhaan ang bottom sa tank. So pressure at the bottom. So muna nga formula kay bottom naman. So since nakuha na to ang kerosene, mag-water na rin ta. So water, since ang kerosene is 25, gamitan sa nato ang gauge pressure ha. So 25.6 plus 9.81 times 5.8. So, diba, there is a problem. Again, wala nagyatag ang iyahang unit weight. So, memorize always the unit weight of water. So, nakuha na to ang total gauge pressure sa bottom nga 82.498 kPa. Plus, kung ada na to P-at, makuha na to yung absolute pressure nga 183.82 kPa. So, So, inana lang siya pag-solve. So kung may nagsulat, paki-picture na lang. Anyways, magatag og PDF mampudaan. Problem 4. So if the pressure in the air space above an oil is specific gravity is equals to 0.75, surface in a closed tank is 115 kPa absolute. What is the gauge pressure 2 meters below the surface? So, di ba, kita mo ito, explanation ganiya sa pagmingon gadig below. Ano siya? Explain to. Kaya naman ito. Kaya sana ko gipangita ang word ganiya man gid. Kisa dito nag-storya. So, vacuum. Average rating if the negative. Again na, absolute pressure can never be negative. Anyways, dari na lang natin i-explain. Problem 4. So, unsa nga formula itong gamiton? Ningon siya o P absolute. What Dili is ba the same ragyapon lang? gauge pressure? Ano siya? P is equals to P gauge plus gamma height. Sige daw, sabda daw ninyong anong kana siya. Ganun na 115 minus 101. Pag ganun niabot si 101, ganun ni 101.325.
Atmospheric pressure manang 101 ma'am. Tapos given man ang absolute pressure. So manang gi-minus siya para makuha nimo si gauge pressure niya ma'am. Then gi-plus din nimo siya sa gamma times height. Mana din ang Okay. answer ma'am. Yes, very good. So, yun na lang siya, more siya direct substitution, yung gibaylo lang, para makuha na to si pay gauge. Okay? Problem 4.1. So, if atmospheric pressure is 95.7 kPa and the gauge attached to the tank reads 188 mmHg vacuum. So, dahil vacuum. Find the absolute pressure with the tank. So, given ang P atmosphere na 95.7 kPa, gauge reading 188 mmH vacuum. Right? So, usually guys, ang vacuum gauge doesn't show absolute pressure. I mean, it shows how much less the pressure inside the tank is compared to the atmosphere pag nanay vacuum. So, when you use ganing 18 mmH vacuum, it is, ang formula ana guys is P tank is equals to P atmosphere minus P vacuum. Nasulat ba ni? Nakita na yun. Basta, pakisulat ko ha, P tank is equals to P tank or yang sulod, P tank is equals to P atmosphere minus P vacuum. Minus na siya pag when it comes to vacuum. Kaya mo, less magin ang pressure pag naa na siya sa inside sa tank compared nga kanang nalang siya sa atmosphere. So pag naiinada nga 188 mmHg vacuum, convert na to siya to kPa. So 1 mmHg is equals to 133.332 PA. So para makuha na to si pressure vacuum, i-times lang nato siya. So muna na itong pressure vacuum. Pressure vacuum na to is 25.065 kPa. So since nakuha na to si P vacuum, gipangita man niya ang absolute pressure. Kita ninyo, may na kilato diretso. Tara nga formula. P abs or is equals to P atmosphere minus P vacuum. So muna na yung formula. So since gihatag naman ang P atmosphere, nakuha na po nato si P vacuum, makuha na nato si absolute pressure within the tank. So P abs equals to 95.7 minus 25.065. Ano na ito makuha nga P absolute na 70.635 kPa. So pag inana nga na ay vacuum or kaning na ang vacuum yung siya vacuum, ang formula ginana is P abs equals to P atmosphere minus P vacuum. Nawala na si P gauge. Kaya kuan man gid siya kanang lesser ang pressure ba inside sa tank bitaw compared sa naay atmosphere. So, di ba? Minus man siya. So, nagamay gid ang pressure. Kaya kung plus P gauge ba siya, taas gid ang pressure. So, muna ang definition sa vacuum. Yung mo siya, in the word vacuum, mo siya gina-vacuum. Next, problem 5. So, the weight density of a mud is given by gamma is equals to 10 plus 0.5 height, or h, where gamma is in kN per meter cube and h is in meters. Determine the pressure in kPa at a depth of 5 meters. So, more siya math. I-math na to siya, more siya algebra. See me? So, naghatag siya ang formula where gamma is in kilonewton per meter cube and h is in meters. So, naghatag niya ang 5 meter depth times na nato, makakotag 12.5. Pero, giingan niya determine the pressure.
So, formula sa pressure is equals to gamma height. Since nagakuha na nato ang gamma, na napoy height, kuha na nato ang pressure. Pressure is equals to 62.5 kPa. Okay, kini. Magyan sa tubig. Ang sakit akong ulo. Wait lang. So, problem 6. So, in the figure shown, if the atmospheric pressure is 101.03 kPa and the absolute pressure at the bottom of the tank is 231 kPa, what is the specific gravity of olive oil? So as you can see in the picture, given na tanan, na si sea oil, na si water, na si mercury, tas given tanan height. So kada inanaw na pag-analyze, tas naghatag na po siya og pressure sa atmospheric pressure. Naghatag na po siya og absolute pressure at the bottom of the tank. So unsa naman ato para makuha siya? Kuha man itong formula, bitaw nga mag-summation sa unit weight times height mo kung sa pressure. Okay. Pero bungkagon lang tong pagkuha sa kuan man para makakuha ang specific gravity sa olive. Okay. So pag inana siya, paghatag na gani ang P gauge and pag given na ang P abs o ang P atmosphere, makuha na nato ang P gauge. Usually, morning pressure gauge dari sa taas. So given na tanan. So P abs equals to P atmosphere plus P gauge. So makuha na to ang P gauge. 130.27. So this is the formula. So 130.27 gamma height sa oil, gamma height water, gamma height sa olive, gamma height sa mercury. So ana lang. So nara atong exa sa specific gravity sa olive. So ano lang ni? Kanang shift solve. Para makuha na to ang gamma sa olive. Kuha na to si olive 1.38. Okay? Kene. Problem 7. So, sige, board. Dugay naman kayo ni. Wala pa magipanganak. Ako ni 1-year-old. So, a piston A, kita to sa diagram, I mean sa photo, na nasa A, has a cross-section of 1,200 cm square, while that of piston B is 950 cm square, with the latter higher than piston A by 1.75 meters. So, if the intervening passages are filled with oil, whose specific gravity is 0.8, what is the difference in pressure between A and B? So again, the formula, gamma oil, since isa raman ka fluid, times height. Diba kung unsay pressure dari, same pressure dani. What is the difference in pressure between A and B? So here, kini ang gipangita nga pressure. Gila dong pressure dari. So P is equals to 0.8 times 9.81 times 1.75 is equals to pressure is 13.734 kilonewton per meter cube. So ana lang. Ikuha na nato ang difference in pressure between A and B given ani nga height. This one.
In the figure shown, what is the static pressure in KPA in the air chamber? So, actually, kani siya. Sa next topic na ako i-discuss. Sige daw. Pwede assignment na lang ni? Discuss na to ni next week. Kaya pa humalay na ta. Ano na lang ni ka-problem? Wait na 1, ma'am. 2, 3. Tulo na Wait lang. na ma'am. Ay, kanya lang. Practice problems ta. Nakoy ipasolve. Seven, illustrative pa man diba? Wait lang ha. Nakoy ipasolve. Kung kinsa makasolve ani plus 5 points lang gyapon sa next quiz. Wait lang. Oh. Nakita ninyo akong PowerPoint or nawala? Nawala, no? Wala. Okay. So, kinsa makasolve ani plus 5 points lang sa quiz. Ako ano ni. 5 points lang, oh. Ay, sorry. Place rin ako. Sir na kayo ni. Ano? Ayan siya ni. Choose and share. Kita ninyo? Wala. Wala, no? Ma'am. Wala Wala, ma'am. ma'am. Wala ma'am. Ay. Sige, istorya na lang na ako. Istorya na ako, ah. As I said ma'am, GC ra. Sige, ako na lang screenshot. Ay, ayaw. Lagi, screenshot na lang na ako. Butoy nga na niya ako ang... Wait lang, sorry. Sorry guys, sabi ko pakita key person. Bear with me lang yun. Wait lang. Sa GC lang ha. Okay, tara. Kung kasi una mo storya, wala na. Siya na idaog. Kung tama po. Kita ra? Dapat na solution ha. Ay, pag ngayon ko nga, sige, si Texon ang nakatubag, tama siya. Ipakita sa ako ang imong solusyon. Ma'am, awan to siguro tong ganina sa kuan ma'am. Practice example nini mo, ma'am, ata. O ba ni? Ay, dili lahi Yes. ni ma'am. Bay? Sige, no more pa rin na Ay, dili uy. Pagkapariha pero lahi ang na siya difference. Na siya kulang. Wala.
Ay, Ako ba? ano eh? 21 kilometer. Ay, Yes, Pedrosa? Pwede mo try, ma'am. Oh, Kuan, ma'am. Ang ako ang sa kerosene, ma'am, kay ang absolute na kay 126.9 kPa. Absolute na, ma'am. Tapos, ang ako ang ang imong gauge. gauge din, ma'am. Kay, sa kerosene na, ma'am, Kerosene. 25.6. Yes. Pila tayo mo ang absolute? 126.9, ma'am. Kay gi-add siya sa 101.3. Aray ko. Next, ang ikaduha nga problem. Ako na ni mo or wala? Yes, ma'am. Pero hindi ko sure if sakto. Sige daw. Gauge. Ang gauge niya kay 82.5 tapos ang Unit? absolute ng KPA, ma'am. Okay. Tapos ang absolute kay